Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Mariam, the Ladies Guide, your emotional wellness guide. Every Friday, talk about the things that money cannot buy, but which makes life worth living. Your emotions. Every Friday, reminding you about the things that you already know, you already aware of, but maybe you are overlooking them, and they are affecting most of the relationships you build along the way. So in today's session, we would like to continue where we ended last in the previous 1 week. We talked about needs assessment, how the change of needs affects a romantic relationship. So in today's session, we are expounding on how needs change. Changing your needs, changing his needs affects your love relationship. She's a lady. She's a cancer. Previously, we gave an introduction on needs assessment and twagamba nti ebyetaago byo bwe bimala okukyuka ng'okula n'ebyetaago bye ne bikyuka ng'akula n'ebyetaago ne bikyuka relationship ng'ekula bisobola okukyusa engeri gye mukolaganamu mu love. So we gave you a very brief introduction about it, and then I was trying to tell you why many of you have disputes in relationships and why you say your people have changed, someone has changed, sikutegeera, simutegeera, yakyuka, takyali oli gwe nali mmanyi, kiva ku byetaago nga bikyuse. Era nziramu obajjukiza nti ebyetaago bye bikola obulamu. Ebyetaago bye bintu bye weetaaga mu budde kati, nti woba tobiyina owulira nga toli fulfilled, owulira nga totambula, owulira nga obulamu tebutambula. Naye singa omuntu abituukiriza oba abikuwa, owulira nga obulamu bwo buli fulfilled. So then, as relationships grow, as you grow, relationships change needs. Kye nali nkwetaagako nga tutandika, si kye ngenda okwetaaga nga tukuze. That is the problem. Okay? So let's get out of the notion of saying omuntu akyuse yakyuka sikyamutegeera, munnange gundi yakyuka talina kyakyuka, ebyetaago byakola ki byakyuka. So we want to come to terms with that and then to learn how to manage change in needs when a relationship is growing. A relationship has a life of its own. It grows old. Relationship ekaddiwa ng'omuntu wakaddiwa. So as you are marrying someone in their 20s, 30s, in their 40s, they won't be young for so long, okay? Bajja kula and they will outgrow what they need from you. Right now, Mariam, the Ladies Guide. I'm a counseling psychologist. I'm a life coach. Very passionate about human affairs pertaining love matters. Okay. The author of the 3 amazing book, Ladies Guide, entitled Ladies Guide to Fulfilling Relationships and to Happiness, the Ladies Guide Journal, the Ladies Guide to Emotional Happiness. Bonna boogera ku mukwano. Nasoma omukwano ne nguwandiikako. Era bw'oba oyagala okusinga okumanya ebikwatagana n'omukwano, you can read many of my books which are being published. Zoogera ku relationships. That's my area of expertise. So last week twagamba nti tugenda kuyingira mu gaba solutions eri ba members bokka aba channel. The channel needs support. The channel needs its members to support it. The channel needs you to be part of it. It's yours. This channel yammwe tekyali yange, nze nange. I'm a servant to the channel, to the people. Okay, so we are opening up an idea of memberships where people who are the loyal supporters of Ladies Guide, the Ladies Guide family, abasomye ne bategeera ne baagala Ladies Guide ne bakitegeera nti omukwano guli important, gwe twagala bafuuke bamemba baffe bano, bagenda funa amazing packages omuli private counseling, omuli videos eziri exclusive for them, omuli okuddamu ebibuuzo byabwe in particular. Okay? Nti gojja buzido ngamba Ladies Guide yogera ku topic eno, mu abagenda okutandika okulonda topic. Kati membership ebeegamba gwe oba okuba nti you're part of this family, the LGS, the Ladies Guide students abasomye ne bategeera, now it's going to become a membership, a family. So most of the solutions of all these videos zembawa zigenda ku channel members, because as you see, the content production takes us a lot of time. We cannot produce content
mubawe gundi solutions bannange mbeera mbakonya ebintu byobwere nga tebinyuma. Today let's look at the continuation to needs assessment in romantic relationships. Understanding needs assessment, okutegeera ebyetaago n'engeri gye byimpactingamu enkolagana yammwe mu mukwano ng'omukwano gukula, bigenda kubayamba obuta breaking up, obutatandika relationships mpya kubanga zituukiriza ebyetaago byammwe. Those are all traps and it can make a relationship very messy. Okay? Kubanga omuntu walabanga ebyetaago bye tobituukiriza ng'oli mwagalwa we, atandika okuzimba enkolagana z'abantu abalala abagenda obikola ki? Obituukiriza. Which makes relationships. You need to understand that when a relationship is still new and both of you are still young, you only focus on the feelings, the excitement, gy'owulira eri munno, that emotional connection. But as the relationship grows, mutandika okulaba nga tebikyalina muwendo nnyo nga mukula si mukaddiwa mukula. So as a relationship takes a new series of growth, most of us in these romantic relationships start generating new needs. Because when new needs come into place, when you get those new needs, otandika okulaba obutasiima munno byabadde akola. In fact, oba tobiraba olw'ensonga nti it is not taking precedence in your life. Si bye ebyamakulu, si bye ebiri important mu ssaawa ez'obeera z'olimu. Okugeza relationship eyinza okuba nga wagiyingira ng'oyagala safety, security and commitment. Ebyo ne babikuwa ne obitwala. Naye bw'omala okuyingira munda, needs zikyuka, especially when you're starting up a family. Needs we zimala okukyuka nga zikusaba birala si biri nga bwe nabagamba. So then this new need which is not fulfilled makes a new you and a new your partner. Bafuuka abantu banjawulo. Okay? Nga si oli gwe wasanga emabega. So bw'otandika okufuna new needs omuntu otandika omudefiningira mu new romantic position. Ng'omulaba nga parent, omulaba nga provider. Bw'aba tasobola bikuwa ebyo, atandika okubeera nga tatuukiriza byetaago byo nga lava, which can affect you, and most of you start looking out of the relationship to look for people to give you those needs, and that's where infidelity and cheating start to take place. So needs may be relevant to you right now, but in the future they may not be relevant. Understanding that fact will help you know when growth comes into the relationship and how to handle it. A solution how to handle changes in a relationship, changing needs, muzihandolinga mutya. Because most of the time as we grow in a relationship, we can't grow at the same rate. Kizibu nnyo abantu ababiri abaagalana okukula ku ngeri emu. Ojja kwesanga munno ali ku platform ya waggulu ate nga gwakulesa emabega. Kakati gwasigadde emabega oba obumenya. Olina okuddayo wansi omukime. Mulaba biri ebizibu ebintu ebyo. That you have to go back and pick up your friend to rise up to your level of development. Most of the time it's not possible. Olaba kubanga naye alaba ebintu mu ngeri ndala. So kireeta obutakkaanya mu relationship ng'olaba nti oli munno oyambuka tayanguwa kusanga. Ate naye alaba omuleka omuteeka ku misinde gy'atalina kuddukirako. That is why many people who marry others, or many people who marry people who are below their line of frequency, balina okuddayo wansi ku frequency eyo bakwatagane n'omuntu oyo bakulye ku frequency yemu. That's how tricky love is. Okay? So then we need to understand that as needs change, as a relationship grows, it is perfectly okay. It is you, the practitioners in the relationship, the partners, to understand that change is there. Munna akulaakulanya. Oyinza okubeerawo omuntu ne bamulonda kuba minisita. Omuntu gwe balonze kuba minisita ne bamujja mu nnyumba yo aba afuuse honorable. Ebintu bikyuse. Obuvunaanyizibwa bukyuse. Kitegeeza omuntu ono oba obadde mulina romantic play gye mulimu, ayinza obutalabika ng'obadde omulaba bulijjo. Mu ngeri yonna sigamba nti aba akyuse, sigamba nti abeera afunye empisa embi, naye obuvunaanyizibwa bamuwadde bumukyusizza ebyetaago bye gy'oli. Kakati woba tosobola pullinga up your socks okufitinga mwami honorable oba mukyala honorable, waliwo obuzibu awo. That is where many relationships break up. In one of her books, Michelle Obama, in her book Becoming,
yayogera ekintu ekyansanyusa. Yagamba nti bwe baamala okulonda Obama kuba president, jjukira babadde bafumbo bulijjo, babadde balina obulamu bwabwe bulijjo obw'omwami n'omukyala, kale balina professions, but this wasn't a president. But when he becomes a president, bamuteekako abakuumi, yeesanga abaana balina abakuumi, yagamba yawulira nga emotionally, I will never forget that word. The relationship was taking a new form, where omuntu gwali accessing kakati ate aliko abakuumi ate ye mwami wo, ate nga nawe inotambulira mu protocol, ate waka walinga we mukolera at the same time. So everything became new in her world. Era agamba after presidency nga babivuddemu nga Obama has stepped off the presidential pedestal, relationship era yakyuka. Yagamba yatuula mu nnyumba ng'ali yekka bw'ati, Obama ng'alina wa travelinze, nga ayingidde obulamu opya, n'agamba back to a normal life of somebody who is not a president now. Kati bavudde mu White House. N'agamba ate era obulamu bwa playinga bulala nnyo. N'agamba neyeesiikira ne kujji luli nga byali bizibu nnyo. Yagamba obulamu ng'omuntu akyusiza obuvunaanyizibwa, ng'abadde mwagalwawo n'akyusa needs empya, ne zituuka okuba nti ebitiibwa ebimu byanjawulo, aliko abakuumi, abaana babakuuma, abantu abali free temukyali free. Bannange mwagala success. People like success. You are struggling to be successful, but let me tell you something about success. Bw'oba tonnagituuka ku tomanya kiriyo. Go and read the book Becoming. It has a lot of insights, because this is the woman who is writing about White House. This is a lady writing about out of White House. Alabye ensi za mirundi egyo, alabye ng'ali mu bitiibwa, n'alaba ng'ebitiibwa abivuddemu, ng'afuuse omuntu wa ali civilian. There is a difference. That is a life to talk about. Kakati naawe obeera ng'olina omwami wo n'akeera ku makya n'agaggawala, olina omukyala wo n'akeera n'agaggawala, bannange kiyinza okuyiza relationship. Mubadde mubulamu bwamwe buli quiet, esente zibadde zimala bumazi, oli n'akeera ku makya n'abakuba sente empitirivu. Mulaba ng'ekyokusanyuka mune baafuna sente naye nga relationship eweddewo. So we need to understand that the change in deeds really affects relationships, positive or negative. And we need to grow into understanding that when change comes in needs, you need to stop a bit and visit a therapist, a counselor. Abalage engeri mugenda okuhandulingamu ebyetaago byammwe okuva kati, kubanga ebintu bikyuse. Obuzibu lwaki many marriages zifeiringa ng'omuntu agaggawadde oba omuntu amulonze embitiibwa tebagenda kwebuuza ku basayikologi bagambe kati okuva n'olwaliro bampita mukyala honorable, kyekigenda okuddako n'omu preparing ebirowoozo nti kakati omuntu wabadde akuwa obudde obungi 24 hours agenda kuwako hour egyo, ekyo olina okikkiza mu bwongo bwo. Togenda gamba nti munnange yakyuka, bwe yamala ofuna sente n'ankyukira, bwe yamala ofuna sente n'anneefuulira. Teyeefuula, ebyetaago byamufuula. Kakati nga musabira obugagga mu maka, nga musabira obugagga mu relationship zabwe, mumanye nti obugagga busobola okumenya family. Bulungi nnyo. More gold, new rules to the relationship. Kati oba omuntu eyagikima gold amuleese ewaka, amaka ne gamenyeka bumenyesi, ekyandiba kigatta abantu ali kye kibayuza. So be careful on needs, be careful on growth. Even some relationships mwinogaana enkulaakulana. Oli naleeta kwemugati temutuleeta enkulaakulana, tetwagala kutabula. Oli aleeta enkulaakulana n'abatabula, nagala no biki byaleeta wano. Tubadde mirembe gyaffe, aleeta enkulaakulana, ereeta ebyetaago ebipya, omuntu adduke. Olaba? So it is not selfishness, it's not manipulation, it is understanding how life plays. That is the reality, and that is the naked truth. Okay? So not knowing how life changes, how relationships change based on needs, abantu berimba nnyo. Kakati tewali muntu mubi nga yakuwasa nga yakwana akwagala, teyali mubi. Okay? Omuntu oyo ebyetaago byakoki byamukyusa, sente zajja ne zimukyusa, yaddayo n'asoma n'ayongera ku mpapula, empapula tozijjaamu, olulimi ne lukyuka, mugeekanga waliwo ekikyategerekeka. So as your partner grows, as you are growing, ask yourself, what is my partner doing? That is where it gets interesting. Okay? So then, that is what we had to conclude last week. Nga njagala bagamba nti stop that frequent statement of he changed, she changed. Don't say she changed, he changed. The needs of the relationship did what? Changed. So did the person change. So then, watch out when needs come into a relationship and how they are going to affect your growth as lovers. Nze nja kubanga mbajukiza.
nti ebyetaago byammwe ebiriko obuzibu. Solutions tuzazisanga ku channel nga bwe nabagamba. Thank you so much. I'm Mariam, the Ladies Guide. See you again next week. Bye bye. She's a lady.